Students, in the previous class we have discussed about the distance formula in the coordinate geometry, and also we have seen the definition of the coordinate geometry and the applications of the coordinate geometry, and also we have derived the distance formula. So that distance formula is very useful to find out the distance between any 2 points on a coordinate plane. So similarly, it is very helpful to calculate the distance between any two objects or any two cities, so any two persons. So these are all the applications of coordinate geometry. So students, we will recall. So once again, so in the previous class we have seen the points, if the points P of x1, y1 and Q of x2, y2. P of x1, y1 and Q of x2, y2. So that formula to find out the distance between these 2 points P and Q. Formula to find out the distance between P and Q is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this formula we have derived in the previous class. So PQ equals square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Or this can be written as, so in this form also. So that means, so in this first type of formula, we have taken x2 as a first and subtracted x1 from it. So or we can take x1 y1 and x2 y2. So we can write this formula as root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Students, observe these two are the similar formulas. These two are the similar formulas. So in this formula, so first I have written here x2. So x1 is subtracted from x2. Similarly, here in y1 is subtracted from y2. So whereas in case of this, x2 is subtracted from x1 and y2 is subtracted from y1. So you can choose either this formula or this formula. So ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ x2 ಇಂದ x1 ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ y2 ಇಂದ y1 ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, x1 ಇಂದ x2 ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, y1 ಇಂದ y2 ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So totally the distance formula is, so it is symbolically written as d. So in case of PQ we will take as a d. D means distance between any 2 points or any 2 objects, any 2 persons, so like that. So just they have given P or Q, you can give A, B, whatever it may be, the alphabets. So therefore you have to remember any one of these two formula. Either you can choose this formula or you can choose this formula. So both are same. So there, and also we have seen the distance between the origin and the point on a plane. The distance between the origin and a point on a plane. So let the coordinates of the point P are x and y. Coordinates of the point P, x and y. So and the points on the origin, so they are 0 and 0 because they lies at the place of O. X value and y values are 0 and 0. So if you substitute these values in the above formula, you will get PO or OP.
the distance between the origin and a point P. So we can write as PO or OP will be equal to root of x square plus y square. Root of x square plus y square. Students, we will see the problems on these formulas. So these two are the important formulas, students. You have to remember until this chapter. So if you understand these two formulas, so it will be continued to the until the end of the chapter. Okay, students, we will see the problems on this formulas. So I will take up exercise 7.1. Exercise 7.1. So in that first main is there. First main, find the distance between. Find the distance between the following pairs of points. Following pairs of points. So in that first problem is 2, 3 and 4, 1. So in this problem, we have to find out the distance between these two points. Distance between these two points. So now let us take this as A and B. So this is a point A of 2, 3 and this point as B of 4, 1. So now, this will be x1 y. This will be the x1 y1. So because I have taken this as a first point. So and this will be the value of x2 y2, which is of the second point. So a of x1 y1, b of x2 y2. So now we know that the distance formula. So we are going to find out the distance between A and the point A and B. So A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೂರವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, B ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ BA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ root of square root of yes x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So you can take this as a first point, or you can name A and B or any alphabetical name, or directly you can write D equals the formula. So A and B ಅಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ D equals ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ x1 y1 ಸೊ x2 y2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಆನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತಲಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತಲಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, so I have written AB equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now substitute the value of x1 and y1. So x2 y2 equals, this will be equals x2 means 4, x2 means 4. Minus in the formula, minus is there. So x1 is 2. x1 is 4 minus 2 whole square plus the value of y2 is 1. 1. So sign is minus. y1, the value of y1 is 3. 1 minus 3 whole square. Just ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿದೀವಿ. Just we are going to substitute the values of x2 and x1 in the formula. In the second step, okay, x2 minus x1 ಅಂತ ಇದೆ, x2 ಅಂದ್ರೆ 4 substitute ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ confusion ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you got confusion, you can write the values of x2. So x1 equals 2, comma x2 equals 4. So you take up the code. So you can write here, and y1 equals 3, y2 equals 1. So it is left to your choice. It is left to your choice. You can write like this, or you can directly substitute the values of x1, y1, x2, y2 in the formula. Now we will simplify. So observe here, if you subtract 4 minus 2, value is 2. It will be equal to root of 4 minus 2 is yes, 2 square plus, so observe here, 1 minus 3. So 1 minus 3. 1 minus 3 means its value is again 2, but it is minus 2 whole square. Minus 2 whole square. Why it is minus 2 whole square? Because so here 3 is the larger number. So 3 is the larger number, therefore we are going to write the symbol which is present at the larger number. So we will subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 minus 2 2 ಬರ್ತದೆ. So 1 minus 3 ಏನಾಗ್ತದೆ, minus 2 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ minus 3 ಇದೆ. So 3 ಗೆ minus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ the value is minus 2. We have to multiply this symbol minus also. So minus also 2 times. Minus ಅನ್ನು ಕೂಡ 2 ಸರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 2 ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 times. Now simplify. 2 2s are, it will be 4 plus. So observe here, minus 2 into minus 2. Minus into minus, it will be plus. 2 2s are 4. 2 2s are 4. So therefore, the value of minus 2 whole square is 4. Sign multiplication when you are multiplying or dividing, so sign is very important. ಚಿಹ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, minus 2 into minus 2 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ you will get minus into minus plus 2 2s are 4. So
So now this will be written as 4 plus 4 will be 8. Root 8. So root 8. So we can stop here only, or so it can be written in the form of simplified form. So ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ simplified form ಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು simplified form ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So therefore this can be written as root of 4 into 2. So root 8 can be written as 4 into 2. So therefore, because 4 is a perfect square, we get it is taken outside the root, will become 2 root 2. 2 root 2. So the distance between the points A and B, or D, call this as D, equals 2 root 2 units. 2 root 2 units. So this is how we have calculated the distance between any two points. Okay, students, shall see the next problem. Now students, we will see the next problem on that first man. So the second problem is we have to find out the distance between -5, 7 and -1, 3. So write the values of x1, y1, x2, y2. So here, so in the first point below that, write down x1, y1, because so it is of the form a coordinate system. The point is always in the form of x comma y. So therefore this is x1, y1, and this is x2, y2. So now write down the values of x1 and y1. This implies that, or you can write x1 equals, the value of x1 is -5. The value of x2 is -1. Value of x1 is -5. Value of x2 is -1. And value of y1. Value of y1 is 7. Value of y2 is 3. So first step, so after writing the points which are given in the problem, write down the values of x1, y1. So this is a first point. So the points on a plane are in the form of x comma y. Therefore I have taken x1, y1, and second one as x2, y2. So on comparing these with the given points, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, x1, x2, y1, y2. ಸೊ ಅವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5, x2 value -1. So with sign. So sign is very important, students, here. So similarly y1 is 7, whereas y2 is 3. So now apply the distance formula. So in this problem I have not taken the points as A, R, A, B, or P, Q, R. So just I have going to simplify this problem directly. So using the symbol D. So we know that the formula D equals root of x2 minus x1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula, we know that. So now substitute the value of x2, x1, y2,
y1 and simplify. So again ಮಾಡೋದು substitute ಮಾಡಿ values ಅನ್ನ x2 x1 y2 y1 values ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. Observe here x2, the value of x2 is minus 1. Minus 1. Observe clearly. Clean ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ x2 value minus 1. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ minus 1 ಇದೆ. Write down minus 1. Minus 1. So what is the value of x1? x1 is again minus 5. The value of x1 is again minus 5. So write the bracket minus 5. So and close it with a big bracket putting the square. So observe here, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ x2 means minus 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x2 ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 ಏನಿದೆ minus 5 ಇದೆ. minus 5 ವರಿಂದ it should be multiplied with the minus. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 minus y1. y2 is 3 minus y1 is 7. So 3 minus 7 whole square. So simplify this. We get, observe here, observe ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. minus 1 multiply this minus into minus, it will be plus 5. minus 1 plus 5 whole square. So plus, observe here, ಈಗ observe ಮಾಡಿ. So subtract 7 from 3. 3 minus 7, so it will be minus 4 square. 3 ಇಂದ 7 ಅನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ minus 4 ಬರ್ತದೆ. So now in the next step, root of, observe here, ಈಗ observe ಮಾಡಿ, minus 1 plus 5. minus 1 plus 5. minus 1 plus 5. So number line ಅಲ್ಲಿ subtract ಮಾಡೋದು, addition ಮಾಡೋದು already you are studied. So the answer will be 4. So ಏನಾಗ್ತದೆ plus 4 ಆಗ್ತದೆ. answer will be plus 4. So 5 ಇಂದ 1 subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. larger number plus 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ plus sign ಬರೀತೀವಿ. So the answer is 4. So ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ minus 4 into minus 4. minus 4 into minus 4. So the value is minus into minus plus 4 16. It will be 16. So here it is 4 square. So 4 square. Once again, if you simplify this, it will be 4 4s are 16 plus 16, which is equal to, so students here which will be 32, or this can be written in the simplified form 16 into 2. 16 2s are, which will be equal to, 16 is a square number of 4 root 2. So the distance between the 2 points, given 2 points, is 4 root 2 units. 4 root 2 units. I think you have understand this problem. So sign is very important. So ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. So now we will move on to the next third problem. So the third problem, as in the previous problem, so ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ x1 y1 x2 y2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ x1 y1 x2 y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ
ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x1 y1 and x2 y2, so just to substitute in the formula you will get the answer. So now call this as x1 y, x2 y. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x2 y2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, x2 the value of x2 is minus a and value of y1 is b. y1 equals b, y2 is minus b. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ b equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now substitute the values. Legalize ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ we will get the answer. So value of x2 is minus a. Observe here. So substitute ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x2 ಅಂದ್ರೆ minus a ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. So we have the minus sign in the formula. Therefore, minus is written here. The value of x1 a whole minus a whole square plus value of y2. So the value of y2 is minus b. So in the formula we have minus sign. Minus b minus y1 is again b whole square. So now observe, both are similar sign. So already you have studied in the 8th and 9th standard. So if the numbers or if the variables having the same sign or similar sign, then we are going to add. So ಸಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ, minus 2a. Minus a and minus a, it will become minus 2a whole square. Plus similarly minus b minus 2b whole square. So now simplify it, we will get, so minus 2a into minus 2a into minus 2a. So ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 8th and 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. minus into minus plus 2 2s are 4, a into a square. So the value of minus 2a into minus 2a is plus 4a whole square, 4a square, or simply we can write 4a square. Similarly, what will be the value of minus 2b whole square? Minus 2b whole square ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 2b into minus 2b multiply ಮಾಡಿ, minus 2b into minus 2b. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get, so minus into minus plus, minus
into minus plus 2 2s are 4. B into B square. So its value is plus 4b square, or you can simply 4b square, right? 4b square. So observe it. So ಈಗ ಇದನ್ನ observe ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ add ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You cannot add these two because even though the coefficients are similar, but the variables are different. Variables ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಈ a ಇದೆ, b ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ add ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಅದನ್ನ as it is ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. But in both the cases 4 is common here. In both the cases 4 is common here. ಅದರಿಂದ 4 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. Then it will become, so if you remove 4 as a common, ಇದರೊಳಗಡೆ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ 4 ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ e ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 4, if you take 4 as a common, it will becomes root of 4 into a square plus b square. 4 is a perfect square. 4 is a perfect square. So it will becomes 2. So it has taken outside the root. So it will become 2 root a square plus b square units. So this is the distance, the value of distance between the given 2 points. So I think you have understand how to find out the value of distance between any 2 points. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. So we will see in the next class. Yes, sir.